Всем привет! Добрый вечер! С вами, как всегда, Энди. И мы, как всегда, you will see. И сегодня будем обсуждать повседневная жизнь. Повседневная жизнь. И рассказывай о своем дне. Получается, что usually in English, when you want to tell somebody about your day, well, obviously, what factors are important for talking about your day? Times of the day, time in general, and some connecting vocabulary, okay? So, the day in English, I think in everywhere in the world, is split usually into three. So you have morning, afternoon, and evening. Good? Now, the preposition for these, please be careful, pay attention, is in the morning, in the afternoon, and in the evening, right? Yeah? In the morning, in the afternoon, in the evening. So you start by saying, in the morning, right, I do this. In the afternoon, I do that. In the evening, I do that. But remember, please, that we use at night. So in the morning, in the afternoon, in the evening, but at night. Good? Now, usually, how do we start our day? For today, I have a short little description here of someone's day, and we're going to try to work from there. Для тех, у кого есть student's book, это, по-моему, у нас... Сейчас скажу. Для тех у кого есть student's book, сейчас как скажу, страница. So today we're going to try to make it easy, and we'll also talk about some difficult versions, some expressions and stuff, and we'll repeat those again later in the chat. Okay, so morning, afternoon, evening. So you wake up in the morning. Кстати, сегодня обсуждали этот, как называется, встал и забыл проснуться, да? In English, well, similar, you can say the same thing. You got up, but forgot to wake up. Yeah? You got up, but forgot to wake up. All right? So in the morning, first you get up. After getting up, then you wake up. Usually, or first you wake up and then you get up. I usually start my day with a coffee. Хотя неправильно. I usually start my day with a glass of water or a bottle of water or something. With some water. I start my day with some water and a visit to the bathroom. When I say bathroom, I mean toilet and the facilities. But in English, usually we just say bathroom. Yeah, people don't like saying the word toilet unless you're asking for the toilet. But usually you just say bathroom, all right? So, after I wake up and I get up, I get me a glass of water and then I go to the bathroom. Usually in the bathroom, I wash up. Now, wash up can mean just wash your face, for example, and fix your hair. Wash up это, как сказать, умываться, да? Ну, умываться и мыться есть отличие, да? Умываться это просто, типа, там, лицо, типа, там, волосы подряд, ну, в порядке, типа, поставить, да? Или это, типа, значит, типа, полный душ и так далее. Exactly. So, вот. Умыться по-русски, на английском будет wash up. So I just usually wash up. Two words, actually. So yeah, so you wash up or get yourself together, обычно говорим. So it's the first thing in the morning after I get up, I get my glass of water, and then I
get myself together. So I wash my face and I brush my teeth. Просто по-русски чистить зубы, и поэтому clean your teeth. На английском говорим brush your teeth. Особо не clean your teeth, okay? So usually I wake up in the morning and after a glass of water, and then I brush my teeth. If I'd had a shower, если у меня был душ ночью, тогда утром I just take a quick shower, I just have a quick shower. Но если я ночью, ну, если, например, там был горячая ночь, и я проснулся весь потный, например, или что-то, короче, неважно. Depending on my mood, right? I usually just, take a shower, right? Wash my hair, face, and the whole 9 yards. And after that, I'm usually ready for breakfast. Sometimes I have a prepared breakfast, so already что-то готовое. Просто его подогреть надо. Sometimes I make breakfast, usually some eggs and vegetables. And after that, I try to catch the train if I'm not late. But on the days where I'm late, then I, get myself a taxi. It takes me about, 20 minutes to get to work. It takes me about, дорога занимает, right? It takes me about 20 minutes to get to work. And once I'm at the office, sometimes I usually, get a coffee or some tea or some water again, depending on my mood. And then I get down to the business of the day. Get down to the business of the day. Ну, сесть на работу. Начать работу. Как по-другому? Сесть на работу? Сесть за работу. Сесть за работу, да? I get down to the business. I get down to business. Or get down to the business of the day. All right. So I usually usually start work at about 9, and I'm at the office till about 6, 7 in the evening, depending on the day. But usually I have lunch. I usually have lunch at about between 12 and 3 o'clock, depending on how busy I am. For lunch, I usually just go downstairs. We have a canteen, типа столовой, canteen, right? And I usually just get food there. However, интересный fact, sometimes I like to take my own food from home. Yes, sometimes I take собойка. Sometimes I take собойка. Как это на английском будет собойка? Да. So the takeaway это еда, которая из ресторана, да. Если ты из дома, тогда обычно мы говорим lunch box. So sometimes I take a lunch box with me. Sometimes I take a lunch box with me. In my lunch box usually I have some, chicken and some vegetables. Standard, right? Okay, and then after work at 7, I head to my second work, which is this teaching. I do this for a bit, and then after that, I sometimes walk home, depending on how I'm feeling. Иногда я просто, пройдусь домой. I live not far from here. But sometimes I just take a scooter, right? Самокат. Scooter. Да, самокат. And once I get home, usually at about 9, 10 o'clock in the evening, I already don't, I don't eat anything. I don't have dinner usually, or I just have a snack for dinner while I see a film. Вечером обычно я, стараюсь особо ничего не кушать, но иногда, типа, когда хочется какие-нибудь снеки, right, some snacks. For snacks, previously I used to do popcorn and chips and stuff, but I'm trying a new lifestyle now, and последнее время I
just have some fruit. So maybe an apple or something, or some, you know, I really like персики. В последнее время что-то я очень много персиков кушаю. Начали просто обожать. И на самом деле я покупаю вот железным банком, да? I buy some tinned peaches, right? And also some tinned pineapples. Yes. And I usually just have those for lunch while tinned. Ну, железные банки. Вот если банка пива, тогда can, а если с едой, тогда tin. Okay? Okay? So, in essence, that is my day. Ну, okay? В общем, это, ну, мой день, как обычно, идет. Some days are different, некоторые дни отличаются, но в основном так и есть. Okay? So, we're going to read, all right? We are going to read we're going to read about two people. We're going to read about a father and a son, and then we're going to read about, мы будем прочитать про мать и ребенок, потом прочитаем про отец и дочка. Вот. That's what I wanted to say. So while we read about this, while we're reading about this, если там какие-то vocabulary или что-то, да, я попробую это все выяснить. Но я хочу, чтобы мы обращали внимание на структуры, да, окей, как мы временами используем, мы это немножко типа тоже обговорим на временах, и тоже используем, ну, будем обращать внимание типа на как соединить, да, разные моменты в истории. Это самое главное, alright? So let's check it out. So the first one we have is busy lives. We've got the mother, okay? Now we have some vocabulary. У нас есть немножко vocabulary for today. We have the word bored. We have the word happy. We have the word relaxed. We have the word sad, we have the word stressed, and we have the word tired. We are also going to shoot some synonyms or idioms for talking about these feelings, okay? So please, как говорится, pay attention. Cool? All right. All right, let's go. So, what have we got? For the first one, let's look at the story of the mother. Okay? Let's look at the story of the mother. Okay? But before we look at the story again, sorry. Before we look at the story, let's look at some more vocabulary, okay? Some more vocabulary in addition to the 6 we just mentioned, okay? So, я только что типа говорил примерно, как мой день обычно проходит. Мы сейчас просто берем стандартный, типа, обыкновенный день, разберем, типа, ну, что может быть в день, хорошо? И пытаемся, ну, на русском и на английском это все выяснить, okay? So, I said that in the morning, usually I have a shower, right? Shower, душ. However, some people like to have a bath. Bath — это ванна, принимают ванны. Нет, вот в самой ванне называется bathtub. Okay? А принимать ванну — это have a bath. А, кстати, еще интереснее, чтобы мыть кого-то, это получается слово bath с и в конце. И тогда поменяется произношение и становится bathe. So you bath yourself, but you bathe your children or your baby.
Okay? B-A-T-E. That good. All right. So first thing in the morning, have a shower. Okay. Or then have a coffee. Тоже. Sorry for that. I'll turn it up. Turn it up. Good. Yes, тоже. All right. And then after your shower and your coffee, then you get dressed. What does it mean to get dressed? Well, get dressed, put on your clothes. Okay, so I put on my clothes or I get dressed. Whichever you like, both are absolutely fine. Okay, both are absolutely fine. For the ladies, you do your makeup or you put on your makeup. Yes, same thing with clothes, like with clothes. For the men, you have a shave. Right? Бриться. Okay. Good. So remember, you can have a bath or have a shower, right? Yeah. You can get dressed or you can put on your clothes. Okay. Yeah. You have to do your makeup or put on your makeup. For the guys, you have to have a shave. Okay. Cool. And then after that, you catch a bus, catch a train, or catch a cab. Catch в этом контексте используется как, на чем-то ехать, right? So you can take a bus, take a train, you can take a taxi, yes? Or you can catch a bus, catch a train, or catch a taxi, okay? Good. I usually go to work by train, metro. Кстати, слово метро не русские слова, если что. На французском тоже метро говорят. И поэтому на английском с чем отличается subway, underground, metro? Просто типа такое, это просто название, okay? Alright? Это просто название, и поэтому можно типа любое использовать, когда хочешь, okay? So you can say I take the underground to work in the morning, if you live in the UK. I take the subway, if you live in the US. If you live in Minsk, you say I just take the metro, okay? But you can also use subway or underground or just the train, okay? But usually for train, you have to, для train нужно уточнить себя, потому что, это может быть электричка или поезд, okay? Good. So, and then you start work. Now, let's talk about time for a bit. Я заметил, что у студента есть такая привычка добавить and между часов и минуты. Нет, окей? На русском мы говорим, что я начинаю работу в 8:30. На английском то же самое. I start work at 8:30, не 8:30. Где вы это нашли? Окей, потому что иногда типа, сын говорит типа 8:30. Кто это говорил? Где они это нашли? Понятно, с некоторые слова, которые, неправильно произносят, понятно, откуда это, все. Но и на русском нету типа 8:30, да? И на русском говорит 8:30. Почему на английском решили добавить и? Не знаю. Короче, in English, I wake up at 8:30, I start work at 9 o'clock, I have lunch at 1:30, без and. Договорились? Спасибо. All right, and so usually you have a lunch, okay? Have lunch. You can have lunch at work, okay? Or have lunch at a canteen, столовой, canteen, okay? Same word's fine, okay? Now, what time do you usually finish work? I usually finish work at about 6:30, 7 o'clock, or sometimes later. I finish my first job. Я заканчиваю первую работу. Вторая работа заканчивается примерно к 10. Okay, I finish my second job usually at about 9, 10 o'clock in the evening. All right. Now, in English, we have go home and get home. Без ту. И первый и второй без ту. Не go to home, не get to home, no. Just go home and get home. Now, go home – это идти домой. Get home – это прибыть домой. Как правильно по-русски? Прийти домой. Прийти домой, right? Okay? For example, okay? Зайти в дом. So you can go home. So after work, I go home. I finish work at 7 o'clock. I go home at 7 o'clock.
but I get home at about 7:20, 7:30, depending on how fast I walk. Good? All right. What else do we have? What else do we have? So after work, on weekdays, I usually, after work and on weekdays, I usually do some housework. Есть у нас слово homework и есть слово housework. В чем они отличаются? Homework — это домашнее задание. Housework — это домашние дела. Chores, можно их называть. C-H-O-R-E-S. Chores. You can call it chores or you can call it housework. Не homework, а housework. For example, taking out the trash. Выбрасывать мусор. Do the dishes, помыть посуду. Do the laundry, одежду постирать. Clean the floor, dust the tables, fold your clothes. Clean the floor, помыть полы, dust the tables, потереть стол, да, типа отпыл, да, отпилить стол. Кого? Вытереть пыль. Да, то есть не отпилить, да, короче, да. Вытереть пыль из стола. Что еще у нас дома можно делать? Yes, you can put away your clothes. Fold your clothes. Это типа, ну, убрать одежду, ну, складывать одежду в шкафе, да. Ну, для тех из нас, которые обычно все бросаем сразу, типа, ну, на диван и только потом разбираем вечером. You have to put away your clothes, okay? Put away your clothes. You have to sort your laundry. Ну, sort your laundry. Это как? Ну, прежде чем, типа, помыть одежду, нужно их сортировать, типа, да, на белые, на черные, на цветные, да, и, типа, на, ну, другие одежки. So you have to sort, S-O-R-T, sort your laundry, okay? Cool. And then after doing the housework, I usually see a film or a TV series or listen to a book. После всей домашней дела я обычно слушаю книгу или смотрю в кино или просто, ну, валяюсь и общаюсь. Okay? All right. What other things can you do after work? Some people go home and do housework. Other people go home early and they probably have to take the dog for a walk. Выгулять собака. Take the dog for a walk. Не go for a walk with the dog. Take the dog for a walk. Okay? Okay, you take the dog. Ты его берешь с собой. Okay, ты не идешь с ним. На английском, right? You can go for a walk with your dog. В принципе, можно go for a walk with the dog. Но обычно говорят take the dog for a walk, okay? Then for some people who like to have dinner in the evening, you can make dinner. Это приготовить ужин. Or you can have a bath in the evening if you like. For those who, I usually like to have I usually have a alternating shower. So I start with a hot shower and then I finish with a cold shower, right all the way to the end. То есть обычно начинается горячий душ и в конце такой на холодный душ, пока я не остыну. И вот так мне лучше спится. You all have your own bedtime rituals. Rituals — это что? Как по-русски? Аккуратно. Да, я знаю, есть слово ритуал. Здесь не к этому связано. Ритуал, насколько я понимаю, типа, ну, как этот, похорон, да? Сейчас скажу, что это. Ну, как понять слово по-русски ритуал? Просто я знаю, что оно есть. А как понять? Ритуал — это типа с мистикой, какие-то обычаи, связанные с религией, там. Yes. But ритуал — это все, ну, связано там с религией и так далее, и так далее, и так далее, похорон и так далее. But in English, a ritual — это вещь, которую ты постоянно типа делаешь, да? Какие-то вещи, которые ты постоянно типа делаешь, какие-то определенные моменты и определенные последовательность, да? So for me, usually, my bedtime ritual or nighttime ritual, это получается shower,
have a shower, have some snacks, watch some TV or a TV series, right? Then listen to some music, have another shower, and then go to bed. Why do I need 2 showers? The first shower to be clean, the second shower to be cold enough for bed. I don't like sleeping when it's hot. Мне лично не нравится спать, когда жарко, особенно типа летом сейчас. И поэтому холодный душ, чтобы немножко, bring down my temperature. Okay? И после этого уже сразу спать. Okay? I don't know, it works for me. После холодный душ просто вообще моментарно вырубаюсь. Для кого-то типа холодный душ типа бодрит, а мне типа с утра бодрит, вечером вырубает. So practice makes perfect. All right. All right, can we read our story? Huh? We're talking, right? Yeah? Okay. All right. So, by the way, мы здесь уже что сказали, уже получилось. Мы слово have здесь часто использовали, да? Да. Мы have можем использовать типа для то, что мы имеем. So, have children, have a car, have a house, have a dog, right? И have мы тоже используем для каких-то дела, right? For example, have lunch, have breakfast, have a shower in the morning, have a bath. Тоже используем have. Кстати, для нашей intermediate, upper intermediate, вот первый have, который мы говорим, I have a cat, have a car, have a, okay? Здесь получается non-action verb, okay? Have a shower, have lunch, здесь получается action verb. Для тех, которые это не знают, но интересно, с action verbs можно инговое окончание, с non-action verbs не стоит. И поэтому I have 3 children в настоящее время, все равно говорим have 3 children. А если have lunch, если я сейчас, прямо сейчас кушаю, я могу сказать I'm having lunch. Да, в этом контексте можно have использовать с инговым окончанием. Тоже можно have использовать, когда мы говорим кушать или пить что-то. Да, есть глагол eat and drink, но если ты не хочешь типа использовать eat или drink, можно просто слово have, и он пройдет к всему. Потому что иногда, если там какой-нибудь десерт, например, да, кто знает, это там eat или drink. Простая ситуация, have, okay? So, have a coffee, have a sandwich, have breakfast, have lunch. Это все action verbs. И поэтому I'm having a coffee, and I'll call you when I'm done. I'm having a sandwich, would you like to share? Okay? Я кушаю сэндвич, ты хочешь пополам? И я сейчас занят, я пью кофе, я тебе перезвоню. Okay? I'm having a coffee, I'll call you later. I'm having a sandwich, would you like to share? Это было быстро, да? Nормально? Good. All right. So in essence, that's usually how the day goes. Let's look at the expressions again. Okay, вот те, которые нужно запомнить точно. Have a shower, have a bath, have a. Но слитно получается have a shower, have a bath. Okay? Чтобы вставать с утра, get up. Чтобы проснуться, wake up. Вставай. Get up. Okay? Эй, больше не спи. Просыпайся. Okay? Wake up. Good? So, get up, wake up, have a shower, have a bath, get dressed, put on your makeup, have a shave, have breakfast, make breakfast. Можно eat breakfast, тоже хотите, пожалуйста. Have a coffee, drink coffee, тоже. Нужно запомнить. Have a coffee, but drink coffee. Не drink a coffee, drink coffee. I like to drink coffee, okay? I like to drink some coffee. Okay? All right. You can go to work by foot, on foot. I go to work on foot,
But by car, by train, by plane и так далее. By, on, good? All right. Make yourself a taxi. В смысле? Make yourself a taxi. Нет, take a taxi. Catch a taxi or take a taxi. Well, Okay? So, how do you go to work in the morning? You can take a taxi, you can catch a taxi, you can get a taxi, whichever you like. You can take the train, catch a train, you can take the metro, catch a, okay? Take the subway, take the underground. You can walk to work. Walk, walk. L не считается. Не walk, не. Walk to work. Первый с о, walk. Второй с улыбкой. Work. Это отличие между walk и work. Для студентов, которые всегда спрашивают. Okay? Первый говорит с о, walk. Второй с улыбкой. Work. So I walk to work. Надеюсь, мы запомнили. All right. For the girls, you put on your makeup, you do your makeup, right? And for the guys, you shave, I guess, have a shave. Okay, and that's about it. All right. For those who have dogs, remember, please, you take the dog for a walk, or you can go for a walk with the dog. Take the dog for a walk, or go for a walk with the dog. Да, я говорю for a, go for a walk. Go for a walk. Okay. Awesome. Now, what about on the weekends? What about at the weekend? What do you do? What do I usually do? So at the weekend, I still work, actually, on Saturday. At the weekend. On weekdays, but at the weekend. Okay? So at the weekend, I usually... So at the weekend... Oh, actually, at the weekend. On the weekend is more American. We all know they don't speak proper English. At the weekend is British, and the correct version. So at the weekend. So at the weekend, usually, what do? I work at the weekend, so I still wake up early. Not as early, не так рано, как будни. So during the week, I usually get up at about 7:45, 8:15 usually. And trying to go to bed by 11, 12 o'clock. At the weekend, I usually get up at about 9:30. I have my first class at 10 usually. And so I usually have 2 classes in the morning, then have a break, a lunch break. And then I have another 2 classes, or 3 sometimes in the afternoon. What else do you do? What else do I do in the evening? I think we talked about that a few lessons ago, about pastime. So in my pastime, or in my free time, at the weekend, I usually, на свое свободное время, на выходных, я обычно, I usually meet friends, go cycling, play some table tennis, do some sports in general. Я обычно встречаюсь с друзьями, типа катаюсь на велосипеды, в общем, просто спортом занимаюсь, или просто типа чилю дома, смотрю что-нибудь. Or I usually just relax at home and watch something, okay? I guess that's about it, okay? Please remember about современа. In the morning, in the afternoon, okay? In the afternoon, in the evening, but at night. At night, okay? Remember that? Please do. So I have breakfast in the morning, I have lunch in the afternoon, I have dinner in the evening. Для умные из наших какие-то, скорее всего, будет вопрос, а как же слово supper? Supper – это маленький ужин. Просто чтобы вы поняли. Dinner – это слово dine, значит кушать. А supper – это слово sup, это кушать суп. Sup. А? Supper. Нет. Такой этимология, прикинь.
So yeah, so supper is small dinner, very small dinner. So usually, let's say, you know, some cookies and some biscuits and some tea or something, supper, or I don't know, something small, right? Okay. The main food of the day is your lunch, and your dinner. Okay, good. Lunch is the main Yeah. Well, I mean, where I come from, breakfast is the main meal of the day. But in Belarus, I understand lunch is the main meal. Most people don't have breakfast, then they have a substantial lunch, and then have little or no dinner. I like to have a big breakfast, a big lunch, and no dinner. Just have some fruit snacks for dinner, or a fruit. тебя протестируем. Перечисли настолько много приемов пищи, как только можешь, разных слов. So breakfast, brunch, dinner, supper, pre-lunch, pre-dinner, um, uh, what else do we have? I think that's about it. Tea time. I know that in Britain they have something like that. I'm not really sure what it is really because I've not lived there. So, but yeah. All right. Мы говорили еще о connecting words. All right, connecting words. Что это такое? Connecting words это у нас. Сейчас скажу. So when you're telling a story, you need to connect to your story, okay? Put your story into one, all right? Now, to do that in English, we have certain words we like to use, okay? We have certain words that we like to use. Yes, some connecting vocabulary. I'll just give you a few, okay? And that will be about it. So, for example, you say, in the morning I wake up at about 7:30 and then I have breakfast. After that, I get dressed, put on my makeup, and go and catch the train. After that, right? After that, после этого. You also have some words like so. If I am late for work, I usually take a taxi. But when I'm not late, I take the train. So usually on Mondays, since on Mondays you want to sleep in, классное слово, sleep in. Sleep in значит типа что, не проснуться рано. То есть на выходных можно не проснуться рано. In English, you'd say, at the weekends, you can sleep in. For today, I'll give you 3 connecting words. After that, so, because. We can use so and because to connect things, but be careful. After so, you have to give an outcome. Что было. After because, нужно давать причина. So I was late to work because I took the metro. Or I was late to work, so I took a taxi. I was late to work, и поэтому я взял такси. Я опаздывал на работу, потому что я взял такси, и была пробка. I was late to work because I took a taxi and it was rush hour. Or I was late to work, so I took a taxi. Пишите в комментарии, сколько вы рано просыпаетесь, как рано вы просыпаетесь, как поздно вы ложитесь. И если у кого-нибудь прикольное, интересное, не грубое или там, как там сказать по-русски, культурно только, bedtime ritual, okay?
Do you read? Do you watch something? Do you meditate? Do you work out? Do you have a cold shower like me? Пиши в чат, okay? What time do you wake up? What time do you go to bed? And what bedtime rituals you have? Давайте найдем наши, как это, одна привычки. Общие привычки. Ну, люди, которые есть между собой общие привычки, они что? Не такое слово? Нет. Я думал, типа... Скажи, может. Ну, скажи, может, это вам. На английском нет такое. Ну, на английском можно сказать, типа, let's find... in English, I'd say, well, let's see if we can find similar people, like-minded people. Короче, пишите в чат. Посмотрим, сколько мы отличаемся, сколько мы разные и сколько мы не разные. 45 minutes, and that's about it, okay? Насколько я понимаю, типа, что будет, типа, как всегда, будет запись, да, в YouTube и в чат. И что еще? Все пока. Good. Для тех, кто поняли, обращали внимание, там где-то что-то у нас интересное есть для кто-то, который его найдет. Слишком много подсказывать не буду, но где-то есть что-то, подарок, скажем так, что-то хорошее для кого-то, если вы его найдете в этом эфире. Окей? Так что, вопросы есть? Надеюсь, что вопросов нет, потому что все настолько понятно, что вопросов нет. И поэтому, ну что ж, ребята, что сейчас нужно сделать? Мы теперь получили информацию, а чтобы эта информация не умер с нами, да, только с нами, да, нужно его поделить. И поэтому нужно найти дружбана, подружка, партнер, кто-нибудь, который немножко хочет приехать на английском, и теперь рассказывать им про твой день. Что было, во сколько ты проснулся, чисто просто твой повторить эти vocabulary. Если вам интересно список vocabulary, который я сегодня разобрал, pre-intermediate, нет, это не pre-intermediate, elementary, да. Elementary Students Book, прикинь, elementary Students Book, страница у нас должен быть 156, там должен быть daily routine. English file, да. English file, elementary, daily routine. Там у нас, получается, будет busy Belinda и chilled Charlie. Можно туда, конечно, добавить свои, окей? О, кстати, еще интересно, это уже домашний от меня. Идите на эту страницу и пишите примерно, как у вас обычный день идет, окей? Во сколько вы что-то и то-то и так далее. И у кого самый тяжелый день, мне подарок. Окей? Так что, спасибо всем, как всегда. Пока.